Ja, добрый день, дорогие коллеги. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's really a pleasure to be here because that kind of communication platforms are really relevant, that we exchange between the institutes and us as the OEMs, state of record information, what do we expect from 2018, because we all are needing that kind of information to convince our headquarters and convince the guys giving us the money to stay in this market. Добрый день, партнеры и остальные представители других марок. В первую очередь хотел бы поблагодарить за приглашение и выразить благодарность того, что такая хорошая платформа для обмена информацией, мнениями существует и позволяет не только взглянуть на то, каким образом прошел прошлый год, но и каким-то образом общими усилиями создать видение будущего. In contrast to the heavyweights like Kamaz or Gas, I have today as a smaller provider, at least volume-wise, one big advantage, and this is that I'm more or less representing as some sort of hybrid business model, because we are covering both local production and the advantages to be here as local investor, and all the suffering and all the challenges which we are facing in terms of the imported vehicles, which we will show in a few seconds. В отличие от гигантов локального рынка, как КамАЗ, мы представляем собой более такую, мягко говоря, гибридную модель, где мы предлагаем на рынок не только локальное производство, но и импортные автомобили. So let's have first a look what happened to us in 2017 and how satisfied can we be with the performance which we were shown last year. A few remarks on the economy, and I can be very short over here because I guess you have discussed this endlessly yesterday and endlessly the months before. So far, no news. And this is actually good because this speaks for a certain level of stability. If you look on the major macroeconomic indicators, be it the development of the crude oil, which is pretty much affecting for sure governmental budgets and everything. And if you look, which is for importer always relevant on the FX rate, euro versus Russian ruble, we are more or less, in terms of the currency situation, quite stable. And in terms of the oil price development, not the absolute amount, but at least the direction looks cool. В первую очередь я хотел бы обратиться к общей экономической ситуации. Может быть, я не открою ничего нового, поскольку все вы анализируете ситуацию. И здесь я хотел бы обратить внимание на развитие основных экономических индикаторов, которые позволяют нам в некоторой степени говорить, что наступает стабилизация. Это видно по развитию обменного курса, это видно по развитию валового продукта. И один из наиболее важных индикаторов – это стоимость нефти, показывает даже позитивный тренд. GDP prospect, positive. Let's see. I do not say pray, but let's see that this arrives indeed in the automotive sector as well. And I don't speak about politics because we all are more or less used meanwhile to sanctions, counter-sanctions and all the difficulties. What I'm personally appreciating pretty much, because we are quite strong in localization, what this import replacement program of the government is doing with Russian enterprises, because people are a little bit kicked, a little bit forced to do things which they've never done before. And this is actually, for all the upcoming localization activities, really, really a big advantage because people are starting really high-tech things, people are starting really to go for high-quality activities, and this helps us as premium brand. Здесь можно еще также отметить позитивный прогноз валового продукта. Я не буду в большой степени касаться политических аспектов, связанных с санкциями, и в большей степени хотел бы сказать о программе государства, которая которая стимулирует импортозамещение, поскольку это позволяет развивать внутренние технологии, позволяет развивать внутреннее производство и стимулирует население потреблять более качественные продукты, произведенные внутри России. И это, естественно, на руку нам, как локальным производителям, поскольку мы, в свою очередь, тоже под давлением государства повышать степень локализации продукта. A little bit of number crunching in terms of segment developments which we are active in, and in terms of our sales in 2017. I must admit the expectations were for sure a little bit higher, but all in all we can be satisfied because the market was showing more or less a growth of 70%.
Of 7%, 17 would be nice, 7%. If you look in different segments, mid-size plus 11.4, large definitely below expectations, and here I must say only 6%. Yeah. In contrast to this, our performance in the mid-size, without going too much into details, growth of 17% in the mid-size, which is cool, because mid-size is not dominated by local brands, pure importers, yeah, and this speaks a little bit for power of the brand and power of the solutions which we can offer. And in large size, for sure, a complicated situation for us, but at least 3.3% growth, protecting more or less the market share which we had. So we can say 17, no reason for champagne and parties, but no reason to be here in dust and ashes. Если обратиться более внимательно к цифрам, то можно посмотреть нашу разбивку, нашу сегментацию о том, каким образом развивался рынок отношений в 2017 году по отношению в 2016, общий рост порядка 7%, и мы можем сравнить его с нашими достижениями. Здесь я хочу сказать, что в small сегменте, это сегмент каблучков, мы практически не присутствуем, то есть у нас нет каких-то целей по развитию этого сегмента. В то же самое время, например, mid-size, это сегмент V-класс и Vita, мы видим опережающий рост, и это позволяет нам сказать, что люди, и здесь присутствует в основном импортируемый продукт, что люди действительно обращают внимание, и спрос на импортируемый продукт в большой степени растет в последнее время. Что касается сегмента полноразмерных малотоннажных автомобилей, large сегмент, это сегмент спринтера. Здесь мы удерживаем нашу долю на рынке, и здесь, наверное, в большей степени сказывается эффект большей базы по отношению к другим автомобилям. So, what is in terms of 2018 to say? I will mainly discuss about the key drivers which we are facing or which we have, in our plannings considered, mainly in line with all what my previous speakers mentioned already. I mean, there are a few very challenging factors. There are good things coming, again, from the prosperous outlook on the economic growth. Support measures from the government, always welcome. And there are even a few positive elements which we won't miss briefly to comment. Если касаться наших прогнозов на следующий год, наши прогнозы лежат в области от 10 до 15%, что в принципе синхронизируется и соответствует прогнозам других марок и других институтов, которые мы слышали в последнее время. И на рынке существует несколько основных с нашей точки зрения драйверов, которые находятся как в позитивной, так и в отрицательной зоне, то есть влияют на рынок позитивно или отрицательно. Это связано и с государственными программами, которые, естественно, влияют на рынок, а также с экономической ситуацией и с спросом отложенным, особенно отложенным спросом на рынке. Let's start with those factors which are determined by authorities, by the government, and by the ones, building up the legal basis for the country. It is really appreciated what the government is doing in terms of support programs to give a strong push for the automotive business. Speaking about subsidized leasing, speaking about subsidies for export sales, which we are doing as well, speaking about things attracting people to continue to localize over here. We achieved last year localization level between 55 and 45%, depending on the model for the T1N, and this was possible because we are benefiting from this. There are a few crucial factors which I can't miss to comment, because we mentioned this a few times before. Planning security and planning accuracy depends pretty much that whatever the government is supposed to do is once clear. Speaking about scrappage fee increase, not a good thing for importer, for sure not. I can understand the reasons, yeah. I can even cope with this partially, but it would be cool once to know how much is it for which model. So this is one example. Or look at the new degrees 719, the new ideas about how to change the localization in future. For us, not a religious, for us, not an ideologic thing to argue. At least I want to know under which circumstances I need to do this. And this is a little bit of something which we face for 2018 indeed, as both support measures, super good,
or the uncertain, or the only as draft available ideas how to continue more in terms of strategy, challenging? Я предлагаю в первую очередь обратиться к тем факторам, которые устанавливает государство, правительство. И я хочу отметить о том, что то, что существует как меры, которые действительно влияют в позитивном смысле на рынок, а именно это программы поддержки автомобильной отрасли, такие как субсидированный лизинг или же субсидированный лизинг и программы поддержки экспорта. Естественно, мы как локальный производитель соответствуем необходимым параметрам, то есть наша степень локализации находится в районе от 54 до 45% в зависимости от модели, и это позволяет нам участвовать в подобных программах, и это действительно очень хорошая поддержка в продажах. С другой стороны, естественно, мы как производитель заинтересованы в стабильном прогнозировании, и любой бизнес заинтересован, как это было сказано чуть раньше, в понимании того, что будет завтра и какие меры будут приведены со стороны государства в этом смысле. И политика, которая связана с изменением утилизационного сбора, с изменением требований к локализации, она добавляет определенную неясность, что будет завтра. И это, естественно, может негативно уже влиять на развитие бизнеса и на развитие продаж и самих производителей. The second thing besides this governmental impact is for sure the purchasing power of consumers, because this is at the end the most decisive thing for operative sales. Yeah? And this is something where we see on the one hand side motivational factors like this overaged situation, how old vehicles are in the vehicle parks, plus a bit of postponed demands from the last year, because I can tell you it shakes organizations like us. If you have the first time since 5 years, not a hot December, first year since 5-6 years, yeah, where the market dropped by 7%. This shakes us because this is killing all prognoses. Yeah. For 2018, one more time, we have what we call осторожный optimism in terms of it can be only better. Yeah. And we see really hardcore indicators that we have a certain trust that this growth rate, be it at the end of 10, yeah, be it at 15, we take it. С другой стороны, рынок сам по себе зависит уже от участников рынка, таких как потребители. И здесь мы можем отметить нашу осторожность, связанную с падением покупательской способности наших клиентов. В то же самое время вторым фактором, который в большей степени поддерживает развитие рынка, является устаревание парка автомобилей, а также отложенный спрос с 2013 года. Накопилось достаточно большое количество автомобилей, которые требуется заменить. Все эти факторы позволяют нам проводить политику так называемого осторожного оптимизма, но для нас мы готовы к цифре и 10, и 15% роста, что является позитивным. When we are quite relaxed in 2018, we are indeed excited, challenged. What is the long-term perspective? I give you a very concrete example of what I'm doing mostly those days. For sure, we are very satisfied with the performance of the Sprinter Classic, but once we must take a decision, what comes after this? Yeah? And you can imagine, if you are starting to calculate business cases, feasibility studies, what's to do, this growth perspective is very much unmotivating, because the thing which is missing the most is volume. Yeah? And again, we are completely committed to go for localization for the best we have, for the high tech we have, but we need volume. Because I'm preaching since I'm here, I'm working since 2009 in Russia, and I was very consistent by saying it's about having suppliers being able to serve us, it's about the volume which we can sell, and at the end it's about a viable business case, and we share this view with the government as well. But if you look at this, yeah, this was once the prospect, and this was not voodoo, this was not crystal ball, this was official forecast prior to 2011 when we kicked off Sprinter Classic. And this is where we are right now. I mean, we lost 2/3 of the market. This is drama.
Yeah? And this makes me a bit nervous because we need to take decisions soon, hopefully, what comes next. And for this, we are really in a very, very tight and very constructive dialogue with the government just to make them understand how we are ticking in this respect, and why we are so insisting in having more clarity and more transparency. What is supposed to happen when? Because I need to massage my German boards, I need to convince Mr. Setsche to put more money into this country. This is what we need the very most. Хороший прогноз на 2018 год – это еще полдела. Естественно, мы заинтересованы в большей степени в стабильном развитии и в долгосрочной перспективе. И если говорить о привнесении на Россию новых технологий, новых моделей, мы в первую очередь оцениваем потенциал рынка с точки зрения его развития. И, естественно, осторожный оптимизм, который мы сейчас исповедуем, он не позволяет нам интенсивно развивать наш модельный ряд в будущем. Если мы только посмотрим, что было в 2009 году, когда господин Хезе пришел на этот рынок и начал проект с локализацией Sprinter Classic, прогнозы, официальные прогнозы были гораздо выше. Это вот та самая желтая линия. И на тот момент такой объем рынка позволял инвестировать большие деньги в развитие. Если же мы посмотрим на нашу реальность, которая в 2,5 раза ниже, чем прогнозировалось, это достаточно серьезный повод для того, чтобы вести более серьезные дискуссии с советом директоров и попыткой убедить господина Цетше инвестировать больше денег в развитие следующих моделей на территории России. Despite the critical remarks which I made, this is what we are going to do next year, on this year. We are not hesitating to bring the latest and the best we have to Russia, because we as a company, the board back home, we anyways, even German Gastarbeiter, is convinced about the potential and prospect of the market. We are launching this year this nice baby, this greenish, completely new developed pickup coming in June to the market. And we are in the middle of the preparation to bring in the latest generation of the spinner. And I have one dream. I would dream to have this once as local production. But I told you before, we need some prerequisites for that. Product is key. This is where the whole story starts. Again, clear commitment to Russia means we do not hesitate to bring the best or nothing, even if we are the Vans, to Russia. And we are doing a few more things. Тем не менее, мы не были бы компанией, которой мы являемся, а именно лидером на рынке премиальных автомобилей, если бы у нас не было плана по развитию продукта на территории России. И в этом году мы с гордостью представляем то самое лучшее и самое современное, что у нас есть. Все последние технологии в этих автомобилях — это X-класс, пикап, вы его видите с левой стороны, и голубой цельнометаллический фургон с правой стороны – это последнее поколение спринтера. И господин Хезе не оставляет планы или надежды, то, что в конце концов последнее поколение спринтера будет производиться в России тоже. A little side remark I can't resist to give. If you would zoom into this vehicle, there's even stated that this is an electro van. And this is another thing where we need to discuss about, because on the one hand side, I can understand that the government wants to have everything which makes fun in terms of automotive business localized over here, autonomous driving, electric vehicles, everything. But for this, it needs circumstances and it needs time. Because look at this nice baby, to bring an electric vehicle to Moscow, to Russia. What about the charging infrastructure? What about the charging standards? What about low temperatures, which we, thanks God, have now? Real Russian winter. Good luck with batteries. A lot of technical things where we are, I repeat myself, in a very, very tight dialogue to explain why we are here and there hesitating to follow each and every proposal from the government. И если вы внимательно посмотрите на фотографию спринтера, вы можете заметить там надпись, что это полностью электрический автомобиль. И у нас есть эти технологии, и мы готовы эти технологии привезти сюда, в Россию, и это в полной мере соответствует государственной политике
развитию новых технологий, связанных с автопилотами, связанных с электрическими автомобилями. Но, естественно, для этого нужна определенная инфраструктура и предпосылки. То есть это вопрос с батареями, как они себя будут вести благодаря на морозе. Спасибо хорошей зиме в этом году. Ну и, естественно, это потребует время. Final slide, and then I'm through and stop to bore you to death. What are a few more things which we have to execute, to realize, to make flight this year? For sure, the first priority is sales. This is quite normal. Yeah? We are just continuing developing the product portfolio. You will see in March, new version of the Sprinter Classic with new transmission, which a little bit of a new interior. So we just take care to make customers happy, first priority. And this goes for both dimensions, completely new stuff and the further development based on conversions, for instance, what we have locally over here. Secondly, and this is something which I support from the very beginning since I'm here, despite the crisis and despite all the dropping sales and despite all the lower, a little bit undynamic recovery speed, we all believe that all the stuff which is now buzzword-wise in the air, connectivity, digitalization of the industry, alternative drivetrains, is something which needs to be prepared. We are quite busy to fill the pipeline for Russia, that we do not wait until officially the end of crisis has been declared. We are working right now on the question, what out of the toolbox which we have in Germany available, which we have as Mercedes globally available, needs to be adapted, not just copy-paste, we copy, think, paste, to bring things really suitable to Russia in terms of all these high-tech dimensions here to our market. Теперь несколько слов о том, какие наши приоритетные пункты развития стратегии на ближайшее время. В первую очередь, конечно, это продажи. И в первую очередь это касается как наших технологий продаж, это забота о клиенте, это, естественно, забота о послепродажном обслуживании и развитие продуктового портфеля. Второй пункт – это импорт новых технологий в Россию, связанных с диджитализацией, автономным управлением, коннективити между автомобилями. И здесь я хочу сказать, что мы не будем ждать официальной отмашки о том, что кризис закончился и давайте мы начнем работать в этом направлении. Уже сейчас мы ведем интенсивную подготовку и рассматриваем те возможности, которые существуют у нас уже сейчас в нашем портфолио, чтобы развивать это направление в наших продуктах на территории России. The next two issues going hand in hand together. This is what I mentioned before. It is very proactive and really satisfying dialogue with the government, plus the question what comes next in terms of local production. I do not need to recap everything which I mentioned before, but this is definitely a key thing which we from the strategic point of view need to fix and need to continue in 2018. Естественно, мы не можем делать и планировать нашу стратегию автономно. Мы, естественно, должны ее делать в прямом диалоге с государственными структурами. И я не буду повторяться, от этого будет зависеть наше понимание совместного развития, и от этого будет зависеть то, какие продукты мы будем производить, либо импортировать в эру после текущего Sprinter Classic. So, and as you are a smart audience, I do not need to read now everything else, but which is listed up here. Taking care for the dealers goes without saying. Taking care for the own organization to give our people the clear, outlook how to continue with us as an interesting, as an attractive employer. This is clear. This is it. I hope I could give you a little bit of the insights. How do you look at the market, more or less in line with the institutes, and what are we doing to coping exactly with the good things and the bad things which we are facing here. I can tell you for myself, speaking for myself, it still makes fun to be here. I'm really motivated from top to toe because this is a dynamic market. And I mean, if you want to have boring business, go back to Europe. Yeah? Real challenge is here. So if there would be any questions, ready to let me grill by this audience. Thank you very much.
Я не буду читать последние два пункта, более я уверен, что вы сами понимаете, о чем идет речь. Тем не менее, мы будем развивать нашу дилерскую сеть, мы будем работать над тем, чтобы наша структура управления и наша организация была лидером и самым хорошим местом для работы. Со своей стороны лично господин Хезе сказал о том, что ему всегда доставляло и доставляет удовольствие работать на территории России, потому что если вы хотите вызовов и хотите динамики в своем развитии и в развитии своей марки, это Россия. Если вам интересен скучный бизнес, добро пожаловать в Европу.